Hello everyone, welcome to the شو عم تحكي podcast. على هالبودكاست حنحكي عن interesting dynamics تبع successful brands, artists و products. وحلقة اليوم حتكون عن فيراري. Ferrari was created in 1947 بالcity of Modena بإيطالي by Enzo Ferrari. هلا هو انزو فيراري. He was born in 1898 بمودينا to a hard-working family. ربي هو بالسيتي اوف مودينا وبلش صار عنده passion للريسينج وكان يحضر لأن ريسز بالسيركت اوف بولونيا يلي كانت تصير بالearly 1900s. بعدين اجت the first world war وهذا الشيء it affected the plans تبع كل واحد بيوروب. His family including himself شاركوا بهيدي الوار بس unfortunately his father and brother died in 1916 من بعد they catched the flu يلي أثرت على الفاميليز income. وكمان أنزو كان عنده هيدا الفلو بال 1918 where he barely survived وبعدين he left the army. هلا at that time بالريجن in and near مودينا كانت معروفة بالautomotive industry وكان عندها several companies operating بقلبها whether manufacturing cars للرacing أو للmass market. هيدا الريجن saw over the years the birth of the most famous و international brands مثل فيراري, لامبورغيني وألفا روميو. At this point أنزو كان عمره 20 years old ما كان عنده job so هون راح ينبش على وحدة بالاندستري يلي كان هو attracted لإله ويلي ساعده ليلاقي شغل بهيدا الاندستري هو انه كان located ب a favorable region where هيدا الاندستري كانت active. لقى job as a test driver in 1919 ل a car company بميلان كان اسمها CMN. It used to transform all trucks ل passenger cars. هيدي الجوب عطته access للworld of racing. He was promoted بعدين the same year ل a race car driver وشارك بأول ريس لإله the 1919 Parma Poggio di Persetta Hill Climb Race و he finished fourth. بعدين he participated ب a second race in 1919 كان اسمه the Targa Florio Race وهون he finished ninth. من بعد هول الرانكينجز in 1920 أنزو فيراري بقرر يغير كارز ينبش على وحدة أحسن ولقى وحدة كان اسمها إيزوتا فراشيني. مع هيدي الكار he received his first podium where he ranked third بس بلش يواجه مشاكل مع هيدي السيارة وكمان قرر يغيرها عن جديد. هون راح عند ألفا روميو تيشتري ريسينج كار بس he was offered the opportunity تيكون الباك اب درايفر تبعهم. هون أكيد بيوافق وبلش يشارك معهم بريسز reaching very good results. He was again promoted to a driver in 1924. His results مع ألفا روميو على national level it made him famous by a propaganda تبع التوتاليتاريان وفاشيست system تبع موسوليني. مع هيدا اجا the famous Ferrari logo بطريقة indirect. من بعد ما ربح ريس in 1923 he was offered the World War I badge تبع a legendary pilot كان اسمه فرانشيسكو باراكا. هيدي البادج كان عندها الهورس فيجر يلي بنعرفه هلا ورجع انزو زاد the yellow background as a representation of the color of Modena. والبوزيشن تبع هيدي الهورس it represented a lively and proud person. من بعد هيدي منشوف بالباك جراوند انزو عم بيصير attracted اكتر للorganizational side تبع الريسينج. Starting 1926 he partly shifts to fixing cars لألفا روميو بس still winning some races. بعدين his journey for creating his own brand بلشت in 1921. بهيدي السنة سكوديريا فيراري was born. كانت a racing division under ألفا روميو مع النيم meaning the stable of Ferrari representing تيم فيراري. أنزو اخترع هيدي الديفيجن من ريسينج درايفرز وتكنيشن و its initial purpose كان to buy و modify cars ليصيروا race eligible. هيدي الديفيجن كان كتير successful especially إنه هيدي السبورت بلش تنمى شوي in popularity among rich people يلي كانوا بيقدروا to afford يشتروا هول الكارز. هلأ هيدي الجروينج success تبع هيدا الديبارتمنت خلت ألفا روميو توقف الان-house racing team تبعها و to partner with Enzo in 1933 to become the official racing division تبع ألفا روميو. هون منشوف his أول success لإله بالmanagement side وكانت أول مرة منشوف الهورس لوجو على الكارز.
هلا الكومبيتيشن بالريسينج بوقتها كانت largely dominated by German manufacturers مثل مرسيدس وأوتو يونيون، بس مع أنزو's team they were able to win several times. هيدي البارتنرشيب رجعت it failed in 1938 وقتا ألفا قررت انه ترجع تبلش الديفيجن تبعها يلي كان اسمه ألفا كورسي، بس they believed in Enzo's management skills، وهون he was appointed head of ألفا كورسي، والسكوديريا فيراري ديبارتمنت it was shut down. بس مع كل هيدا أنزو كان مآمن بالفيجن تبع انه يكمل يلي بلشوا، وهيدا الشيء بفرجي his perseverance و his passion لهيدي السبورت. In 1939 he leaves Alfa Corse، بس بيعطوه one condition يلي هي انه ما في يستعمل the Ferrari name ب his company و ب his cars لمدة 4 years. انزو respected هيدا الشيء وبلش اول company لإله كان اسمها اوتو افيو كوستروزيوني يلي later صارت معروفة بفيراري SPA. هيدي الكومباني used الفاسيليتي القديم تبع سكوديريا فيراري بمودينا، وبلشوا يعملوا parts for aviation وحتى يعملوا machines للميتال production. حتى بهيدا الفيلد he was able to succeed where he attracted big customers مثل الvehicle manufacturer Piaggio. هيدي proves his strong ability to manage companies. وكمان in parallel with his focus on racing he built a sports car كان اسمها the Auto Avio Costruzione 815 which will be the car number 0 يلي عملها فيراري، وهلا it is estimated currently at 100 million euros. بعدين اجت ال Second World War in 1940. Italy participated بهيدي الوار. موسوليني's fascist regime obliged فيراري انه تحول الاوبريشنز تبعها ليعملوا grinding machine كرمال يستعملوهم بقلب الوار. وشغلة تانية بشعة صارت مع انزو فيراري in 1943 هي انه الفاكتوري كان bombarded by the allies يلي خلته to move production لفاكتوري تاني بمارانيلو. من بعد الوار منشوف انزو صار عنده a fresh start. ببلش in 1945 designing a new race car و he creates the first Ferrari car in 1947 يلي كان عندها the Ferrari logo. كانت معروفة ب the 125 Sport لأنه كانت a 12 cylinder و 1.5 liter car، و it gained immediate success من بعد ما ربحت the first place ب second race تبعها. كملت هيدي السيارة to win 6 out of 14 races شاركت فيه بذات السنة. كمان منشوفهم عم بيربحوا using new Ferrari cars الميلي ميليا in 1948 وال 24 hour Le Mans in 1949. winning هول الريسز كانوا كتير مهم، وبيفرجوا انه فيراري as a racing team and as a brand هن they are fast، وهذا الشيء ساعد to build the reputation تبع الفيراري براند. بعدين انزو he needed money to fund a racing division تبعه. This is where in 1949 بينزل أول road car كان اسمه the 166 Inter يلي كانت the road car version تبع a racing car the 166 MM. هلا moving into the 50s كانت الستارت تبع فيراري's domination ب the world of racing. انزو فيراري هون قرر to re-initiate سكوديريا فيراري in 1950 ويشارك بالفورمولا 1. ربحوا أول جران بري لألهم ببريطن in 1951 in a time where ألفا روميو كانت dominating ال F1 podium. بعدين ربحوا أول championship لألهم in 1952 followed by another one in 1953 وكملوا يربحوا حتى throughout the 50s. In parallel the car manufacturer لانسيا اللي كان يشارك بال F1 مع فيات كان عنده مشاكل وانسحب من ال F1 in 1955. هلأ هون فيات بطل عندها replacement cars، so راحوا عند أنزو واستعملوا فيراري cars، و it was significant لأنه it showed إنه هيدا البراند عندها الكريديبيليتي تبعها بالسبورت، وكمان كل هيدا كان supported by the wins بقلب الريسز. وكمان بالفولوينج ييرز بعدين فيراري ضلت تعمل كارز لتيمز بالعالم. هلأ مع كل هيدا السكسس اجا مشاكل. أول وحدة كانت in 1957 من بعد accident بالميلي ميليا ريس where 11 were killed. أنزو فيراري هون he was charged for manslaughter، بس هيدا الكيس بعدين it was dismissed in 1961. Their reputation was heavily affected و in response Ferrari started to contribute لأن automotive magazine كرمال يفسروا أكتر عن الكارز. بس during the 50s و 60s
كمان صار في غير unfortunate accidents killing a total of 7 Ferrari drivers. هلا بالcommercial side road cars كانوا regularly released و they proved to be extremely successful لفيراري. رجعوا غيروا the company name لأول مرة in 1957 وصارت the Auto Costruzione Ferrari. و after their great success بال50s الكومباني it was able to triple السيلز تبعهم بين 1950 و 1960. وكمان كان عندهم a customer oriented approach على car making. During the 50s و 60s clients كان عندهم the freedom to customize their car directly من الفاكتوري. كان فيهم ينقوا الماتيريال used, الكولر والفينش. هذا الشيء خلى انه كل فيراري كار تكون يونيك. و from a consumer point of view هيدي الكاستمر experience كانت very attractive وخلى يكون في connection مع الكار, especially that it was an expensive one و most competitors ما كان عندهم هيدي الاوبشن. هلا reaching the 60s من بعد ما صار عندهم a large presence بالبوديومز تبع كل ريس بال 1950s Ferrari was challenged by Ford, mostly creating a rivalry بيناتهم وبعدين they were challenged by Porsche. بس قبل ما نحكي عن الستارت تبع هيدي الرايفلري و to see the resilience تبع فيراري و its ability to adapt to difficulties لازم نعرف شوي عن التشالنجز بقلب الفيراري مانجمنت بالearly 60s. In 1961 الكي دايركتورز يلي كانوا part of the drivers تبع الفيراري success they were not satisfied by the involvement تبع انزو's wife بالشركة. هذا البروبلم أدى أنه يفلوا من الشركة وبلشوا their own team كان اسمه ATS وهدفها كان to compete with Ferrari. هون فيراري صارت stripped out of its core management وحتى أخذوا منهم الكي كاستمرز والدرايفرز يلي شاركوا بالدومينيشن تبع هيدي البراند على الريس تراكس. هلا هون انزو بيقرر انه to promote junior engineers ودرايفرز. هيدا التيم proved to be excellent especially مع الديفلوبمنت تبع the 250p يلي ربحت الورد تايتل بالF1 in 1964. وكمان on a commercial level the Ferrari Dino line يلي بلشت in 1957 من بعد الدث تبع انزو الصن ألفريدو فيراري يلي كان معروف بدينو. كمان تكون popular among Ferrari fans و they are considered as historical cars. وبعدين ATS they were shut down in 1963 من بعد they failed to participate بكذا ريس بF1 بذات السنة. هلأ من بعد ما they managed هيدي البروبلم الويف تبع الفورد presence بالبوديوم بلش يبين in 1963. Ford it offered to purchase Ferrari بذات السنة for $18 million يلي هي تقريبا $155 million هلأ. بس انزو أكيد he refused. Then in 1966 and 67 مع الباورفل Ford GT40 يلي كانت designed by Carroll Shelby ربحوا first, second and third بال 24-hour Le Mans race along with the remaining Le Mans races in the 1960s. هيدي it crushed Ferrari given the importance تبع هيدا الريس بقلب هالسبورت و it ended the reign of continuous Le Mans wins from 1960 till 1964. بس بالremaining races Ferrari it kept on constantly winning at least one championship كل سنة بال 1960s. وإذا عبالكم تعرفوا أكتر عن هيدا الموضوع you can watch a very well made movie كان اسمه Ford v Ferrari. وكمان غير هيدا الرايفري بين فورد وفيراري صار في competition جديد يلي كانت بورش وفيراري was outranked by Porsche بكذا event بس كانت for a short time. هيدي it shows that there must be constant challenges كرمال يقدر الواحد يكبر ويقوي position تبعه بالماركت. هلا to fund هول large projects especially مع growing competition كانوا عايزين funding. هون in 1965 فيات اشترت shares بفيراري ورجعت اشترت مرة تانية in 1969 تصير عندها a total of 50% وfinally in 1988 صار عندهم 90% من شركة فيراري. وهلأ طريقة تانية استعملوها ليجيبوا funding هي كانت sponsorships للF1 teams مثل الشيل ديل in 1968 مع ستيكرز صار يحطوهم على الكارز. وأهم ديل كانت the Philip Morris deal in 1984. هيدي it heavily increased the available investments للroad cars وحتى للracing cars as well as الexposure تبع فيراري وقتها صارت associated مع هول larger brands.
Starting the 1970s, Ferrari changed its focus. In 1971, Enzo stepped down as managing director. وبعدين in 1973 they stopped participating بكل الريسينج سبورتس كرمال يركزوا على الأف1 بس. وبالرود كارز department Ferrari intensified its release schedule especially بال70s, creating some of the most iconic collectors sought cars مثل the 1984 Testarossa و the 1972 246 GTS Dino. وبعدين فيراري kept on dominating بال80s 90s وحتى 2000s وربحوا كتير championships بالF1 مع legends مثل مايكل شوماخر ونيكي لاودا. وبوقتها فيراري كانت already available بكل الريجنز بالعالم, making it an international yet Italian brand. بعدين بال2000s فيراري went through a new phase واشتغلوا على الانترناشنال presence تبعهم لأنه كتير زادت الكومبيتيشن بالسبورتس كار اندستري. و as an homage they released in 2002 the Enzo Ferrari car also known as the concept F140 وكانت a great success للبراند. وشغلة تانية عملوها to boost الاكسبوجر تبع البراند هي to launch Ferrari stores بكل العالم. هلأ وصلوا ل around 30 stores وأول واحد كان in 2002 ب the city of Maranello يلي هو كان فيه الفاكتوري. وكمان شغلة كتير مهمة إنه فيراري did not neglect الامبورتنس تبع emerging markets مثل الميدل ايست وآسيا. من بعد ما they strengthened البوزيشن تبعهم بالdeveloped markets بيوروب وبيو اس, فيراري invested in growing its presence بهول الكونتريز. In 2010 منشوف الانوغريشن تبع الفيمس فيراري وورد بارك بالياس ايلاند مارينا يلي هي موجودة بأبو ظبي. وهيدا كله بفرجي الكونستنت انوفيشن والافورتس تو جرو يلي منشوفه بفيراري, وهو فينا تو كومبير شوي مع its فاوندر انزو فيراري. وفاينلي خلينا نحكي عن السكسس تبع فيراري بالتايمينج, بالاكزيكيوشن, بالايديا وبالفندنج. واول شي حنحكي عن السكسس تبع فيراري بالتايمينج. انزو فيراري he grew up بريجن where racing كانت a growing sport وكان attracted لإلها, بس كمان ما كانت a widely popular sport. بس بعدين he gained the experience بهيدا الاندستري while working for Alfa Romeo, وهيدا الفيز اللي قطع فيها كانت in parallel الريسينج as a sport بلشت تنمى بإيطالي وبيوروب. وهون after being in a position where he believed بالفيجن تبعه كله و in a position where في بلش لحاله, Enzo he did not hesitate. بعدين فيراري as a brand and as a powerful racing team they were able to impact الترند تبع الكارز in terms of design و technology. وبعدين فيراري كملت to focus على انه تحط حالها ب the proper markets at the proper time. وهلأ تاني شي حنحكي عن the success of Ferrari بالexecution. Enzo Ferrari مع التالنت والacquired experience as a driver he was able to understand what is needed كرمال يربحه. As a manager حتى his team was able to achieve great و progressive success. وصل على point بال 1950s و 60s where they dominated كل الريسز. هيدي it accelerated the brand's popularity outside الريس تراكس ويلي in turn contributed للسيلز تبع الرود كارز. بعدين من بعد ما واجهوا كذا مشكلة منشوف فيراري as a brand كمان being able to handle all the difficulties و adapt معهم يلي it further strengthened البوزيشن تبعهم بالماركت حتى لو it was heavily challenged by Ford and Porsche. Then once Ferrari focused على الرود cars والF1 they were still able to excel creating historical cars يلي they increased in value مع الوقت. هلأ تالت شغلة حنحكي فيها هي the success of Ferrari بالايديا. Initially البراند فيراري خلقت من أنزو's Ferrari own career as a driver. بعدين it was able to take it to the next level by creating a well-rounded company كان عندها great execution و great success بالماركت making هيدي الكومباني آخر شي البراند بحد ذاتها. وكمان فيراري أول شي مع ال customized vehicles اللي عملوهم خلتها تصير a special car brand along with ال iconic وال appealing logo يلي صارت معروفة بالعالم كله. وآخر شي
خلينا نحكي عن the success of Ferrari بالfunding. Ferrari while starting out مع Alfa Romeo under the name of Scuderia Ferrari كان عندهم the funding to build race cars. بعدين once Enzo Ferrari separated وبلش لحاله he relied على كذا revenue stream. أول وحدة هي they built cars لغير teams given that هيدي sport كانت for the riches it requires a lot of expertise كرمال واحد يخلق a proper product. وتاني شي كانت they sold road cars يلي they were inspired by racing cars بس بعدين صار commercial aspect هو the main focus تبع فيراري. وتالت شغلة كانت انه they sold shares لفيات مع several changes بالshareholder structure بال 2010s. واخر نيوز كانت انه in 2016 فيراري صارت an independent brand مع its stock being listed على الإيطاليان stock exchange market. So this is it for today's episode. Please feel free to follow this podcast on Anghami, Apple Podcast, Spotify and other platforms as well. Stay tuned for the next one. See you.